Last night, about the epic and the very descriptive storyline of Mahabharata, I was talking about how Shantanu married Satyavati and then eventually they had two kids, Chitrangad and of course Vichitravirya. And then I explained that how exactly Bhishma became Bhishma and he took three of the princesses from Kashi Raja, wherein they got married with Vichitravirya. But unfortunately, the elder daughter, Amba, she used to love another person. And eventually, I also told about the entire storyline. What I didn't share is a couple of interesting facts, which I'm gonna tell in today's live itself, which will open up lot many things about Mahabharata and the great epic. So stay tuned. I'll be sharing step by step. When Amba was actually rejected by Shalvaraja, she came back to Hastinapur asking for justice. She wanted to marry Bhishma because Bhishma actually took her from Kashi to Hastinapur. Bhishma took an oath that he will be Ajivan Brahmachari. He will never ever marry any woman. So he can't move from that particular oath. So Amba went to Parashuram and asked for help. If you remember in one of my live, I was talking about the Chiranjeevi Parashuram. Remember? So Parashuram used to be a great warrior. He was also another immortal. Parashuram said that, okay, fine, I will do justice. And Parashuram called Bhishma to have a conversation. Bhishma said that, I really don't want to have any kind of conversation with you because I really don't want to marry anymore. That's the kind of oath that I took. And I can't move from my own words because I am a Kshatriya. And because Bhishma was a Kshatriya, Parashuram and Bhishma started a never-ending battle. Parashuram, being Parashuram, possesses lot many power with great number of weapons. The same Bhishma with amazing strength and knows almost every weapon. They had a never-ending battle. Nobody win because both of them are actually immortal. So with both of their fight, Devatas came and asked that please stop the fight. বাংলায় তর্জমা করলে যেটা হয়, বিশ্ব আর পরশুরামের মধ্যে মারাত্মক যুদ্ধ হয়েছিল। এই যুদ্ধের ফলে দুজনে কেউই জিতছিল না, বিকজ দুজনের কাছেই প্রচুর অস্ত্র শস্ত্র এবং আলটিমেটলি দুজনেই অমর। যেহেতু দুজনেই চিরঞ্জীবী অমর, কেউই যুদ্ধে জিতছিল না এবং দুজনের মধ্যে ফাইট নেভার এন্ডিং ব্যাটেলে চলে গেছিল, যার ফলে দেবতারা এসে এই যুদ্ধটাকে বন্ধ করেছিলেন। Now this was basically a back-end story. Now what happened to this Kaurav Vansh, which is Chandra Vansh, actually the Kuru Vansh, I would say. So the Kuru Vanshis now don't have any next heir. So Satyavati became really anxious. How exactly this Rajvansh will continue? So she asked Vishnu that if you can kindly have a relationship with both the queens who are now widow, because Vichitravirya actually left mortal world in a very early days and they don't have any kind of son or daughter. So the two queens, Ambika and Ambalika, don't have any kind of son. So Satyavati, when she asked Bhishma said that I can't do that, mother, because I took an oath, I can't marry anyone. So he was stick to his own words. So then Satyavati said that, okay, then let's call my first son Maharshi Vyas. Oh my God, what exactly happened? Hold on. এতক্ষণ আমি যে টোটাল স্টোরিটা বলছিলাম, এই স্টোরিটাতে আমি শান্তনু আর সত্যবতীর প্রেম কথা বললাম, দুজনে কি করে বিয়ে করলো বললাম, সেখান থেকে কি করে তাদের দুজন ছেলে হলো সেটা বললাম, এর মধ্যে প্রথম সন্তান কোত্থেকে এলো। Now this is an interesting story, which is really a fascinating story. I must share this to all the audience. I'm not sure how many of you know this. Satyavati and Muni Parashar had a son called Vyas. Now this Vyas or Maharshi Vyas
was actually took birth much, much before when Satyavati married Shantanu. How many of you know this? Now, what is the story of Muni Parashar and how exactly Satyavati became pregnant? What happened? What is the back end story? Well, the story goes like this. Muni Parashar wanted to go for a meditation because he wanted to have almost every power, which is basically the magical power, not from this mortal world. And he was married. So when he left his own ashram, his wife, she asked that, you are leaving the ashram, what will happen to me? So Parashar Muni said, hold on, you don't need to worry about this. Once I'm there in jungle, I will send you my Shukra power, which is basically, of course, we understand what is Shukra power. It's Shukranu. Yeah. So when he went to the jungle, went for the meditation, he put across his own Shukranu and asked one bird to fly towards his own ashram so that this Shukranu can actually be in the hand of his own wife. But in between, when the little bird was flying, a big bird actually came and attacked that small bird. Yeah. And the small bird couldn't actually protect that particular box that fell into the water. Now this is typical mythological story anyway. Is like that particular water had a big fish. The big fish gulped that particular box, and because the fish gulped it, that fish became pregnant. And one fisherman, he actually took that fish, and then from the belly of the fish a daughter came out, a girl child came out. Yeah, the girl child had smelly body because she is actually from that fish itself, but that's a human, which is an interesting fact. That's a human. Yeah. So well, her name was Machodari as per the Mahabharata. Machodari became young. Parashar was doing his own tapasya, own meditation. Tapasya doesn't mean om like meditation like this. It's all about, as I said earlier, it's all about scientific research. So he now possesses all those kind of magical power which gods have. It is probably 16 years or 17 years passed by. Parashar now coming back to his own ashram. Now he needs to move from one part of Yamuna to another part. There, like this interesting story that happened. Now Machodari became like aged like 15, 16. She is really beautiful, but somehow smelly. Smell like a fish. So Parashar asked one person to move that particular small canoe from one part of Yamuna to another part. পরাশর মুনি যখন নদীর ধারে এলেন, যমুনার ধারে এলেন, তিনি তখন এক ধার থেকে অন্য ধারে যাওয়ার জন্য একজন নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা একজন নাবিককে জিজ্ঞেস করলেন যে পেরোতে পারবে কিনা, বা নৌকো চালককে জিজ্ঞেস করলেন যে তুমি আমাকে অন্য পাড়ে পৌঁছাতে পারবে কিনা. But that fellow said that no, I can't because I'm a little bit busy with work, but my daughter will do the needful. That daughter is this Machodari. Parashar and Machodari now in a small boat. Machodari wanted to move from one part of Yamuna to another part, and Parashar being in the jungle for last 15-16 years saw that young lady fall in love, and he wanted to have a relationship with this young lady, Machodari, without knowing that this lady is actually took birth from his own Siemens. Well, how can he know that? Anyway, so after requesting multiple times, Machodari said that okay, I agree, I don't want to really have a relationship with you, you are an old guy, but I agree, I can say yes, but I have
three shart. So you need to fulfill three of them. Number one, no one should know about this relationship. No one should see us. Number two, my virginity will remain the same. Number three, the kind of smell that I have in my body, it should wipe off. Parashar said tathastu. That means, okay, fine, three of this wish of yours will be fulfilled. They had a relationship within that boat itself. Nobody saw them. And Machodori's body odor, that bad smell, went off. Rather, she became more beautiful and her body odor became like flower. And her virginity remained the same as per Muni Parashar's. Boom. So she gave birth to a small baby, Krishna Daipayan. This Krishna Daipayan later on became Maharshi Vyas. So hence, when I was sharing about this storyline, when Satyavati said that, bring my first son in front of Ambika and Ambalika, that's Vyas who came. Now, according to Mahabharata, Vyas said that, okay, fine, Satyavati is his mother, right? He said, okay, fine, I'm totally okay to give birth of the next heir of this Kuru Vansh. But ask both the queens to come in front of me so that I can do my needful. Ambika came. Ambika became really fearful because of the looks of Vyas. She couldn't look at the Rishi. So Vyas said to Satyavati that the first queen will give birth to a very healthy son, but unfortunately, mother, the son will be blind, because that's the reason Ambika couldn't open up her own eyes in front of me. Ambalika came in front of Vyas. Ambalika became pale and she was fearful. Vyas told Satyavati that Ambalika will give birth to a kid, definitely, but the kid will not be very healthy. He may have a lot of disease, because this is what happened. Satyavati became really, really anxious now. See, so she said, Ambika again, Ambika, please go in front of Vyas. Ambika this time didn't went in front of Vyas. What she did, she sent a dasi, a servant. Vyas had a relationship with that dasi, and eventually with this dasi we will got to know that Vidur took birth. So this is a story of three biggest people who is going to take birth in Mahabharata, which will change the entire dynamism of this Kuru Vansh, the Chandravanshis. In my earlier live, I was talking about Ramchandra. Ram is actually from Shurya Vansh, Yakshvashu clans, that family line. This family line is Chandravanshis. Yeah. So if you look at this story very, very carefully, I'll speak in Bengali now because of the Bengali audience sake. তো ব্যাসের সামনে যখন অম্বিকা এবং অম্বালিকা এলো, অম্বিকা ভয়ে তার চোখ বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং অম্বালিকা ভয়ের চোটে তার রঙই হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং প্রায় রক্তহীন হয়ে গেছিলেন, যার ফলে যখন ধৃতরাষ্ট্র জন্মাবে পরবর্তীকালে, ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হয়ে জন্মেছিল এবং পাণ্ডু যখন জন্মেছিল সে পাণ্ডুর বর্ণের হয়েছিল, অর্থাৎ অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা তার বডির মধ্যে ছিল। আমরা এই স্টোরিগুলো থেকে জানতে পারি কি করে অ্যাকচুয়ালি রোগ মানুষের মধ্যে ইভেনচুয়ালি আসতে শুরু করেছিল এই যুগে। আর যদি খুব ভালো করে ঘটনাটার ডেসক্রিপশন দেখা যায়, যেটা আমি একটু আগে বললাম কি করে ব্যাস জন্মেছিল পরাশর মুনির সাথে সত্যবতীর রিলেশনশিপের ফলে, যেটা আগে
অন্য নাম ছিল সত্যবতীর, সেখানে আমরা দেখতে পাই যে পরাশর মুনি জঙ্গলে গিয়ে বা হোয়াটএভার তপস্যা করতে গিয়ে সেখান থেকে তার নিজের শুক্রাণু পাঠাচ্ছিলেন নিজের স্ত্রীর কাছে, উইচ মিনস তখনকার টাইমে আলটিমেটলি শুক্রাণু এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় মুভমেন্ট করার মতন অপশন ছিল। দিস ইজ আ কমপ্লিকেটেড স্টোরি লাইন, ইয়েস আই এগ্রি, বাট এই যে পয়েন্টগুলো দেওয়া আছে এটা একটা ক্যাচ পয়েন্ট। আমরা পরবর্তীকালে দেখতে পাবো যে যখন গান্ধারীর সাথে বিয়ে হবে ধৃতরাষ্ট্রের, এটা হয়তো পরের লাইভে আরো এক্সপ্লেন করে বলবো, তার 100টা ছেলে এবং একটা মেয়ে, দুঃশলা হচ্ছে মেয়ের নাম, আর 100টা ছেলে দুর্যোধন দুঃশাসন ইত্যাদি ইত্যাদি। আর ধৃতরাষ্ট্রে কিন্তু আর একখানা ছেলে ছিল, অনেকে জানো কিনা আমি জানি না, যুযুধন। সেবাটা কিন্তু কোনো একটা পাটরানী বা দাসীর থেকে জন্মেছিল, একেবারেই ওই গান্ধারীর থেকে নয়। আর পাণ্ডুর দুটো বউ ছিল, যেটা বোধহয় অনেকেই জানো বা হয়তো পড়েছো মহাভারতে, কুন্তি এবং মাদ্রী। এদের দুজনের মধ্যে কারুরই কিন্তু পাণ্ডুর দ্বারা কোনো সন্তান হয়নি। এরা কিন্তু দেবতাদের কল করে নিয়ে সেখান থেকে সন্তান হয়েছিল, যার ফলে আমরা বেশ কিছু ডেমিগডকে দেখতে পাই। প্রত্যেক কটা এই ডেমিগডগুলো অ্যাকচুয়ালি পাণ্ডব হিসেবে পরবর্তীকালে পরিচিতি লাভ করে, এবং ইভেনচুয়ালি এর সাথে প্যারালাল আমি সিকুয়েল শুরু করব কি করে কৃষ্ণের জন্ম হয়, বলরামের জন্ম হয়, সুভদ্রা কে ছিল। এটা একটা প্যারালাল স্টোরি লাইন যেটা অদ্ভুত সুন্দরভাবে চলবে এই টোটাল মহাভারতের স্টোরির সাথে। বাট ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট, জিনিসগুলোকে একটু যদি ডিপে গিয়ে দেখা যায়, আজকের যুগে টেস্ট টিউব বেবি আমরা বুঝতে পারবো, আজকের যুগে অনেক রোগ দেখতে পারবো, কর্কট রোগের বর্ণনা দেওয়া আছে যেটা আজকের যুগের ক্যান্সার মোস্ট প্রবাবলি, এবং সেখানে আলটিমেটলি এইডস রোগেরও একটা ডেসক্রিপশন দেওয়া আছে, যার ফলে মাদ্রী এবং পাণ্ডু অ্যাকচুয়ালি মারা গেছিল। সেই ঘটনাও আমি বলবো পরবর্তী লাইভে স্টেপ বাই স্টেপ। বাট আজকের লাইভটায় আমি শিওর অনেকেই হয়তো এই ঘটনাটা জানতে না যে ব্যাস সত্যবতীর ছেলে এবং কি করে পরাশরের থেকে তার জন্ম হয়েছিল। এবং যদি টেকনিক্যালি দেখা যায়, পরাশরের হোপফুলি অজান্তেই নিজের মেয়ের সাথে হয়তো তিনি সংভোগ করেছিলেন। কিন্তু আরেকটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট, এই যে তিনটে বর দেওয়া, লাইক মাই ভার্জিনিটি উইল নেভার লুজ, অর নোবডি শুড সি আস, অর লাইক my smell, my body odor should change from bad smell to good smell, which means there must be a kind of scientific, I don't know, implementation wherein the virginity can be retained intact in a different way altogether. Like nobody would understand whether she was pregnant earlier to the marriage. সো আজকের যুগের টেকনিক্যাল সায়েন্সে কিন্তু এটা পসিবল। আমি জানি না তোমরা কতটা জানো, এই জিনিসগুলো অ্যাকচুয়ালি আমেরিকা, জাপান এবং বিভিন্ন দেশে এই ধরনের অপারেশনস করা হয়। ইয়া, অ্যান্ড নট অনলি দ্যাট, বডি অর্ডার চেঞ্জ, লাইক শরীরে গন্ধ চেঞ্জ করা, এটারও কিন্তু এখন কেমিক্যাল প্রসিডিওরস রয়েছে, যার ফলে সেটাও চেঞ্জ করা সম্ভব। কাজে যা ঘটনাটা আমরা এতক্ষণ ধরে দেখলাম, তার মধ্যে আজকের যুগে সায়েন্স যতটা এগিয়েছে তার থেকে অনেক বেশি বোধহয় ওই টাইমে অনেক কিছু এক্সপ্লেনেশন আমরা পেতে চলেছি, যেটা পরবর্তী লাইভগুলোতে ফর শিওর আমি শেয়ার করব। কতটা সত্যি কতটা মিথ্যে, আমি তো ওই যুগ থেকে বেঁচে বেঁচে নেই, আমি এই যুগের মানুষ। আমি ঘটনাগুলোকে এক্সপ্লেন করার মতন করে এক্সপ্লেন করছি। ইট মে বি রং, ইট মে বি রাইট, নো ওয়ান নোজ, বিকজ ওই যুগের কোনো মানুষ তোমরা কেউ নও, রাইট? সুতরাং ওই এক্সপ্লেনেশনের দিকে গিয়ে কোনো লাভ নেই। আমরা ডিগ করতে করতে খুঁড়তে 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 একটা জায়গায় এসে পৌঁছাবো যেখানটার মধ্যে আমরা দেখতেই পাবো কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে। এবং তার মধ্যে একটা মজাদার ব্যাপার হচ্ছে, এই টোটাল যে স্টোরি লাইন সেটা সবসময় সংস্কৃত থেকে কিন্তু ট্রান্সক্রিপ্ট হয়ে আসেনি, এর মধ্যে অনেকটাই চেঞ্জেস ঘটেছে, বিকজ অনেক রকমের আক্রমণ ভারতবর্ষের ওপর হয়েছে, যার ফলে এই বইগুলোর অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে। যতটা পাওয়া যায় শ্রুতি এবং লেখা মিশিয়ে, এবং বিভিন্ন দেশের অন্যান্য জায়গার লেখা এবং তার ইমপ্লিমেন্টেশন ফ্যাক্টরস, সেগুলোকে নিয়ে আমি এই লাইভগুলোর মধ্যে জড়ো করছি। রামায়ণা, মহাভারত, তার সাথে আমি অফকোর্স মনুসংহিতা, যখন মহাভারত বলছি অটোমেটিক্যালি গীতা চলে আসবে, তার মধ্যে বেদ, আমি প্রত্যেকটা জিনিস টাচ করব স্টেপ বাই স্টেপ। ধৈর্য হারালে চলবে না, কারণ এটা যদি আমি স্কিপ করে করে বলি, ইট উইল বি রিয়েলি নট কানেক্টেড উইথ ইচ আদার। সো স্টে টিউনড অ্যান্ড কিপ ব্লেসিং, কিপ লাভিং অ্যান্ড কিপ লাইকিং। থ্যাংক ইউ সো মাচ।